Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Sam. We're talking about the environment in this programme, specifically climate change. Now, Sam, what do you think is the biggest cause of climate change? Xin chào, đây là chương trình tiếng Anh 6 phút của BBC Learning English. Tôi là Nai và tôi là Sam. Chúng ta đang nói về một môi trường trong chương trình này, cụ thể là biến đổi khí hậu. Bây giờ, Sam, bằng những nguyên nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu là gì? An obvious answer would be that climate change is the result of carbon emissions caused by humans. It's about people's carbon footprint, the measurement of how much carbon dioxide is produced by someone's everyday activities. That makes sense. But recently, some scientists, especially in the West, have been focusing on another issue, the increasing number of people in the world, something known as overpopulation. In this programme, we'll be discussing the controversial link between overpopulation and climate change. And as usual, we'll be learning some new vocabulary as well. Câu trả lời hiển nhiên là biến đổi khí hậu là kết quả của lượng khí thải carbon do con người gây ra. Đó là về dấu chân carbon của con người. Phép đo lượng carbon dioxide được tạo ra bởi các hoạt động hàng ngày của một người. Điều đó có lý, nhưng gần đây một số nhà khoa học, đặc biệt là ở phương Tây, đã tập trung vào một vấn đề khác. Số lượng người trên thế giới ngày càng tăng, được gọi là tình trạng quá tải dân số. Trong chương trình này, chúng ta sẽ thảo luận về mối liên hệ gây tranh cãi giữa tình trạng quá tải dân số và biến đổi khí hậu. Và như thường lệ, chúng ta cũng sẽ học một số từ vựng mới. Sounds good, Neil. But first, I have a question for you. Over the last 100 years, within one lifetime, the world's population has soared. At the start of the 20th century, it was around 1.5 billion. But how many people are there in the world today? Is it A, 7 billion, B, 8 billion, or C, 9 billion? I'll say around 8 billion people live on the planet today. Nghe có vẻ hay đấy. Này, nhưng trước tiên tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Trong 100 năm qua, chỉ trong một đời người, dân số thế giới đã tăng vọt vào đầu thế kỷ 20. Con số này vào khoảng 1,5 tỷ. Nhưng hiện nay có bao nhiêu người trên thế giới? Có phải A. 7 tỷ người, B. 8 tỷ người hay C. 9 tỷ người? Tôi sẽ nói rằng hiện nay có khoảng 8 tỷ người đang sống trên hành tinh này. Okay, Neil, I'll reveal the answer later in the programme. Since climate change is caused by human activities, it seems common sense that fewer people would mean lower carbon emissions. But in fact, the connection isn't so simple. Not everyone emits carbon equally, and people in the Western world produce far more than people in sub-Saharan Africa or Asia. Arvind Ravikumar is Professor of Climate Policy at the University of Texas. He's made the surprising calculation that an extra 2 billion people born in low-consuming countries would actually add very little to global carbon emissions. Here, Kate Lamble and Neil Rozelle, presenters of BBC World Service programme The Climate Question, discuss Professor Ravikumar's findings. Được rồi, Nai, tôi sẽ tiết lộ câu trả lời sau chương trình. Vì biến đổi khí hậu là do hoạt động của con người gây ra, nên có vẻ như theo lẽ thường thì ít hơn sẽ có nghĩa là lượng khí thải carbon thấp hơn. Nhưng trên thực tế, mối liên hệ này không đơn giản như vậy. Không phải ai cũng thải ra carbon như nhau và người dân ở thế giới phương Tây thải ra nhiều hơn so với người dân ở châu Phi, cận Sahara hoặc châu Á. Arvind Ravikumar là giáo sư về chính sách khí hậu tại Đại học Texas. Ông đã đưa ra phép tính đáng ngạc nhiên rằng thêm 2 tỷ người sinh ra ở các quốc gia tiêu thụ ít thực sự sẽ làm tăng rất ít lượng khí thải carbon toàn cầu. Tại đây, Kate Lamble và Neil Rozelle, người dẫn chương trình The Climate Question của BBC World Service, thảo luận về những phát hiện của giáo sư Ravikumar.